But I have a niche crash too. Morphology questions, digestion questions. Okay. Yes. Upon morphology questions, digestion questions are first discuss morphology of flowering plants, digestion. അതായത് ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിച്ചു കോച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അവർ പറയണത് ഓരോ ആഴ്ച എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് എക്സാമിന് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സും ഡൈജഷനും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട. കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അനിതയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അനിത പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് തന്നെ പൊക്കോട്ടെ. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണ്ട. മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തോളൂ. ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതില്. അതൊന്നും അധികം പഠിക്കാനില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെന്ന് എടുത്തിരിക്കണത്? ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഡൈജഷൻ തീർന്നായിരുന്നോ? ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ബ്രീത്തിങ്ങിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയറ്റി വിടാം. അത് നമുക്ക് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഡൈജഷന്റെ ആ PPT ഒന്ന് തുറന്നിടട്ടെ. ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം നോക്കൂ കേട്ടോ. ഈസിയാണ്, എന്റെ സഹായം ആവശ്യം വരണില്ല അതില്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാ തോന്നിയത്. അല്ല, ടീച്ചർക്ക് ഈസി, ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നല്ല. ഡൈജഷൻ തുറന്ന് ഞാൻ റെസ്പിറേഷനും തുറന്നിട്ടേക്കാം. എങ്ങാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ? ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, നോക്കിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
Shall we start? Primary roots and its branches constitute the one, one A. Okay, tap root system, correct. Prop roots are modifications for support, correct. 2. 3. Stilt roots originate from the nodal parts of arise from the nodal parts of stem. Okay, they arise from the nodal parts. Node varunathu stem milana. Pneumatophores are roots for respiration. Yes, very good. Water and minerals absorption from soil are function of, yes, Fatima, root hair, very good. 5A, yes. 5E A Q I lo RDO A Nandanade A Q I poi. In banana, pineapple, and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of main stem and then come obliquely upward, giving rise to leafy shoots. These branches are called suckers. Good. അടിപൊളിട്ടോ നല്ല കുട്ടികള്. Subaerial stem modification with long internodes is subaerial modification with long internodes is runner, correct. Is runner, correct. In 8, 9, 10, 11, 12. വേഗം നോക്കിയേ. അപ്പോഴേക്കും ആ PPT ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒന്നത് അലൈൻ ചെയ്തൊന്ന് വെച്ചോട്ടെ. 8, 9, 10, 11, 12. ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്. ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞോ? നോക്കിയോ? 8th question. Main difference between creepers and trailers is. Main difference between creepers and trailers is. Creepers are rooted at node while trailers are not rooted. Okay. Now next is identify A, B, C. So 8 is A. Identify A, B, C from the given diagram. Leaf base, B petiole, C is lamina, correct. 9 is A, correct. 10th question, how many types of inflorescence are there? 2 types, very good. Inflorescent axis is called 11th one. Inflorescent axis is called rachis. 11A, rachis എന്നാണ് പറയാ ട്ടോ, rachis. ആ സ്റ്റോക്കില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ rachis എന്നാണ് പറയാ. Match the following. 12th question, match the following. Match the following. 12A, very good. Arrangement of sepals or petals with respect to other members of the same whorl is known as sepals or petals with arrangement of whorls is known as estivation. Till question 20. ഒന്ന് വേഗം നോക്കിയേ. Till question 20. ഒന്ന് വേഗം നോക്കിയേ.
And please tell me when you're ready. Okay, 14th question. Staminode sterile stamen. 14A. Staminode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sterile ആയിട്ടുള്ള stamen ആണ്. Placenta is cushion-like structure on which ovary is attached. അതാണ് placentation എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. When carpels are free, they are called as apocarpus condition. When carpels are fused, they are known as syncarpus condition. So 16 is B. Now 17 is, the first one is 17 എന്താ വരുന്നത്? Look at 17. Yes, 17 is B. Very good. 18. Bright color of petals is due to the presence of, ഇത് നിങ്ങൾ 9th standard പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Bright color of petals is due to the presence of chromoplast. Very good. Very good. Very good. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ it gives me a hope കേട്ടോ. Which one is example of cleistogamy? Commelina. Commelina. 19C is example of cleistogamy. Cleistogamous and chasmogamous flowers particularly. Identify A to D in the given figure. A is epicarp, mesocarp, endocarp, and seed. 20. Endocarp and seed. Seed and endocarp. Oh, yes, yes. Seed and endocarp. It is A. Sorry. ഞാൻ seed in a D ആയിട്ടാ കണ്ടത്. Sorry. It is endocarp, seed and endocarp. So 20 is A. ഇനി ഒരു 25 വരെ ഒന്ന് വേഗം നോക്കിയേ. Okay, 21. Fruit formed without fertilization of ovary is known as parthenocarpic fruit. 21B. Drupes are called stony fruits because they have got very hard endocarp. 22C. Scar on the seed coat through which seeds are attached to the fruit is called as a hilum. 23D. 23. Attachment is hilum, not micropyle. Micropyle is an opening through which the communication with the environment occurs.
Identify A, B, and C in the given diagram. A is a seed coat, B is a micropyle, and C is the hilum. 24A. Identify A, B, C in the given diagram. നിങ്ങൾ +2 പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ടത്. Alluron layer, endosperm, coleoptile, and coleorhiza. Okay. Now see, alluron layer is rich in protein. 26 C ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. Study the following given figure and identify the kind of phyllotaxy. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Superposed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക. Decussate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ. That is, they are down like this. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ. Superposed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഡെക്യൂസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴാൻ പാകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കുത്തി നിൽക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൂപ്പർപോസ്ഡ് ആണ്, വേൾഡ് ആണ്. സോ 27B, yes. Cereals mostly belong to the families Poaceae because they are all grass family. Poaceae, grass family. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യോ. Cruciferaceae is mustard family. Poaceae is grass family. Brassicaceae is also mustard family. Asteraceae is daisy. Daisies ഇല്ലേ? പണ്ടൊരു സിനിമയുണ്ട് ഡേസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കമലഹാസന്റെ. ഭയങ്കര അതിലൊരു നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡേസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ക്രൂസിഫറേസിയ മസ്റ്റേർഡ്, പോവേസിയ ഗ്രാസ്, ബ്രാസിക്കേസിയ മസ്റ്റേർഡ്, ആസ്ട്രേസിയ ഡേസി. നമ്മുടെ ആൻസർ പോവേസിയ. കാരണം ക്ലോസർ ആൻസർ ഇസ് പോവേസി ബിക്കോസ് ഗ്രാസസ്. പാഡി ഈസ് എ ഗ്രാസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആൻസർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി ഒന്നിലും നമുക്കിത് ക്ലോസർ പ്രോക്സിമിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ. സ്മോളസ്റ്റ് ആൻജിയോസ്പോമിക് ഫ്ലവർ ഇസ് വോൾഫിയ. Largest one is Rafflesia. Rafflesia അവിടെ largest എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. Smallest angiospermic flower is Wolfia. Largest angiospermic flower is Rafflesia. Inflorescence of family Compositae is Capitulum. Capitulum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the flowers are crowded together. അവിടെ എഴുതിയിടും. Capitulum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ flowers are crowded together. Perianth, we know, calyx and corolla are fused together. Perianth നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Calyx and corolla are fused together. Catkin എന്താണെന്ന് എഴുതൂ. Slim and cylindrical flowers and the petals are inconspicuous. Inconspicuous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പെറ്റൽ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് ഇട്ടുന്ന ജെണ്ടുമല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമല്ലേ, ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കണത്. ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ നിൽക്കും. അത് ഒരെണ്ണം പൊടിച്ച മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചു പോരും. എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ പൗഡറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുക. ജെണ്ടുമല്ലി എന്നല്ല ഇടുക, തമിഴ്നാട് മല്ലിന്നോ ഗുണ്ടുമല്ലിന്നോ. ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച കളറ് ഞെട്ടിയും ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ ഇങ്ങനെ മുള്ളു പോലത്തെ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് അതിന് ജെണ്ടുമല്ലി എന്നാണ്. അതിനെന്താ പറയാ പേര്? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ജെണ്ടുമല്ലി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ അതിന്റെ പേര്? അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതും മറ്റേ ചെട്ടിച്ചിപ്പൂവില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ, ചെണ്ടുമല്ലി. അതന്നെ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി അപ്പീലില്ല. അതും പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചും യെല്ലോ കളർ ഒരു ചെട്ടിച്ചിപ്പൂവുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിറ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവര് തരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് അവിടെ ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ കുറെ കാട്ടുപൂക്കൾ, ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ടാത്ത കാട്ടുപൂക്കളൊക്കെ ഇടും. അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ചെമ്പരത്തിയും മറ്റേ സുഗന്ധരാജൻ, നന്ദ്യാർവട്ടം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല എന്നാണ് പറയണത്. കന്ന എന്നൊക്കെ പറയണ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മതിലിന്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഈ ആൽഗേനൊക്കെ ചുരണ്ടി എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഓണടും പച്ച കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ കാറ്റ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകോൺസ്പിക്യൂസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പെറ്റൽ ക്രൗഡഡ് ആണ്, ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ പെറ്റൽസ് അല്ലെ. ഓരോ പെറ്റലിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഈ കാറ്റ്കിൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പാൻതോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റുകൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിസപ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്ലഷി ആണ്. നമ്മുടെ കോളാമ്പി ഇല്ലേ, മഞ്ഞ കളറ്, അതിന്റെ അടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ റിസപ്റ്റുകൾ ഭയങ്കര ഫ്ലഷിയാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസപ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് തേൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കിളികൾ വന്നിട്ട് അതുങ്ങളുടെ ബീക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ, അപ്പൊ ഫ്ലഷി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കൊക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ഹൈപ്പാൻതോഡിയം ആണ്. ഹൈപ്പാൻതോഡിയം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്, വേർ ദ റിസപ്റ്റിക്കിൾ ഇസ് വെരി ഫ്ലഷി ആൻഡ് ദ റിസപ്റ്റിക്കിൾ ഹാസ് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്. ആ ഓട്ടയിൽ കൂടെയാണ് ആ റിസപ്റ്റിക്കിൾ കിട്ടുക. ഓസ്റ്റിയോൾ എന്ന് പറയും. ദ റിസപ്റ്റിക്കിൾ ഇസ് വെരി ഫ്ലഷി and there is an opening called ostiole. Okay, so capitulum is very crowded inflorescence. Perianthus, calyx, and corolla mixed together. Catkin is very cylindrical, slim and thin stalks with clustered petals. Inconspicuous ana, and hypanthodium is a fleshy receptacle which is very having a hollow cavity. Monothecous condition of stamens, that is presence of a single anther lobe, is a characteristic of family Cucurbitaceae, Malvaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Malvaceae. Diagram below shows it's a Vinia plant, citrus fruits ആണ്, citrus conditions ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Colchicum autumnale belongs to Liliaceae. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാട്ടോ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഈ ഫാമിലീസിൽ കളയരുത്. സ്വന്തം ഫാമിലി മറന്ന് ഈ ഫാമിലിയിൽ നോക്കരുത്. Given floral diagram represents Leguminosae, കാരണം 1 is separate and the 9 ones are attached together. Leguminosae family, 34 D. അതെന്താ എഴുതാണ്ടിരിക്കുന്നത്? 29. 30 is A. 31 is B. 32 is B. 33 is C. 34 is D. Now next is 35. Stem tendrils are found in all of them. 35 is D. Stem tendrils are found in all of them. Now next is 36. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Suddenly I feel like you have lost. എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ? കൂടെയുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടിയോൾ തോമസ്. ആ മാം. ആ ചെറിയായ പോണേ, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഭാഷ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയടാ തോമ. ചെറിയ ഫോണാ, ടൈപ്പ് ആകാൻ പാടാ. സാരില്ല, നീ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി. സാരില്ല. I understand your situation, darling. Now next is select the incorrect pair out of the following. ഇതിലെ incorrect pair is diadelphous condition cucurbita. 36B. 36 is B. No, ശരിക്കും see, it is mandatory. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും അതെ, it is always safe and mandatory to have a laptop with you. കാരണം വെച്ചാൽ അതില്ലാണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റൂല. Now read the following statements. Read the following statements. And in this, which of the following statement is not correct? Calyx and corolla reproductive organs. Wrong ആണ്. Zygomorphic flower can be divided into 2 equal halves. No. Flowers without bracts are known as bracteate. No. Parthenocarpic fruit is formed after fertilization of the ovary. No. In legumes, seed is non-endospermic. Correct. Radical buds develop on roots. Correct. Appo A ആണ് correct answer. 38. Okay. Okay, Thomas. 38A.
I appreciate your sincere and honest approach that you can't even miss my class. I understand that. സന്തോഷമായില്ലേ ഇപ്പം കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നപ്പം മാച്ച് മക്കളെ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യൂ 39 ക്വസ്റ്റ്യൻ 39 ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ഒക്കെ ദുരന്തമായിട്ട് മാറും മാച്ച് ചെയ്യൂ നിങ്ങളിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നിങ്ങളിനി ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം വെച്ച് ചെയ്യണേ ടൈമർ വെച്ച് ഇനി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഹാവ് ദറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഇൻ യു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ബുക്കിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇവരുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കീപ് ലൈക്ക് ഹാർഡ്ലി 2 minutes or 3 minutes വിത്ത് യു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം $39A, yes. Ini 40. Ginger is an underground stem. It is distinguished from root because ജിഞ്ചറിലെ ലൈൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ലൈൻസിൽ നിന്ന് വേരുകൾ വരും ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് അതായത് ജിഞ്ചറിൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ചില ലൈൻസുകളിൽ നിന്ന് വേരുകൾ വരും ചില ലൈൻസ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ആർ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് ആ റൂട്ടുകൾ വരുന്ന ആ ലൈൻസ് ആണ് ശരിക്കും നോഡൽ റീജിയൻ അത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും യെസ് 40C ആണ് ഫാത്തിമ തോമസ് എസ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഇന്റർനോട്സ് അതായത് ആ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ റീജിയൻസ് ആണ് ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ റീജിയൻസ് ആർ നോൺ ആസ് നോഡൽ റീജിയൻ അതിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ വരുന്നത് ഇനി 41 എടുത്തേ 41 ഒരു അറിയേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടാ ഫിലോക്ലാഡ് ആൻഡ് ക്ലാഡോഡ് ക്ലാഡോഡ് നമ്മൾ ലീവ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് pick out the wrong differences and select the correct option wrong differences is 1 and 2 is wrong അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതായത് ക്ലാഡോഡിന്റെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇടേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സംഭവം അവിടേക്ക് ഇടണം എന്നാലേ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ 41 is A എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നിങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികള് ഇതുപോലെ സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണടാ ഈ മോട്ടോ കളഞ്ഞു പോകരുത് ക്രാഷിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരി കരിമ്പൻചണ്ടി ആയിട്ടാണ് പിള്ളേർ ഇരിക്കാറ് അങ്ങനെ ആവരുത് നിങ്ങൾ ആ സ്പിരിറ്റ് വെച്ചോന്ന് കേട്ടാ അപ്പൊ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏത് 42 ഒറ്റ നോട്ടം മാത്രം വായിക്കരുത് 41 A ആണേ 42 D yes ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യൂല വാട്ട് ഈസ് PGR എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ഒന്നവിടെ എഴുതിട്ടെ PGR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ Stems of potato, ginger, and turmeric are modified into. Stems of potato, ginger, and turmeric are modified into. C, correct. Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal succession. Yes, 44C, correct. Mark the incorrect statement. Mark the incorrect statement. So happy that in 30 minutes I finished my discussion. Super. Now next is digestion.
digestion പറയുന്നതിന് മുമ്പ് I will just say you the disorders. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. See, only disease that is connected with the digestive system is jaundice. വേറെ ഡിസീസുകൾ നമുക്കില്ല. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഡിസീസുകൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ. അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡിസീസസ് ജോണ്ടിസ് മാത്രമാണ്. നമ്മളൊരു ഡക്റ്റിക് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞില്ലേ ലിവറിന്റെ, ആ ഡക്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ബൈലിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ലിവറിൽ നിന്ന് ഗോൾ ബ്ലാഡറിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും ഡുവോഡനത്തിലേക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും, ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് കയറി തുടങ്ങും. ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വൈറ്റ് പോർഷനുകളും മഞ്ഞയായിട്ട് കാണും. അതാണ് ഈ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് ഈ മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരും, കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ വരും. പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വോമിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലേ, നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺസ് ഒന്നും വേണ്ട. യു സീ സംബഡി വോമിറ്റിംഗ്, യു ഫീൽ ലൈക്ക് വോമിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ടോക്ക് സംതിങ് ബാഡ്, യു ഫീൽ ലൈക്ക് വോമിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിച്ചത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് വരാം, ടൈം അത് സ്ലീപ്പ് പ്രോപ്പർ ആയില്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് വരാം, ഡയറിയ, അതായത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ലൂസായിട്ട് പോവാണ്, വാട്ടറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് അല്ലെ, ലൂസായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് പോവാണ്. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് പോവാതിരിക്കുക, റഫേജോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സോ കഴിക്കാതെ ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ സാധനം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻഡൈജഷൻ, ദഹനക്കുറവ്, ടെൻഷൻസ്, ആങ്സൈറ്റി. ഇനിയിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ, നാളെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ കടന്നിട്ട് ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആകെ ബഹളം വെച്ച് എനിക്കൊന്നും തിന്നാൻ വേണ്ട, തിന്നതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ആകെപ്പാട് ഉറക്കമില്ലായ്മ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാർക്ക് ഈ ഇൻഡൈജഷൻ വരുത്തുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നു, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ സ്കൂൾ തുറക്കില്ലേ, ഈ ഒരു ആന്തൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇൻഡൈജഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. അത് തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വാർത്തയെ ഞാൻ വായിച്ചത്, ആൽഫ, ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ എല്ലാം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. എന്താവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ഇനി വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ 4 ചുമരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറാസ്മസ് ആൻഡ് ക്വാഷിയോർക്കർ, ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, സൊമാലി പിള്ളേരൊക്കെ മറാസ്മസ് ആൻഡ് ക്വാഷിയോർക്കർ. ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന കഴിക്കണമൊക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാലേ, ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ലെസ് ദാൻ എ ഇയർ ഓഫ് ഏജ്, 1 വയസ്സിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്വാഷിയോർക്കർ എന്നും, 1 വയസ്സിന് മേലെ വരികയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് 1 വയസ്സിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മറാസ്മസ്, 1 വയസ്സിന് മേലെ വരികയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ക്വാഷിയോർക്കർ. സോ ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ഇസ് മറാസ്മസ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ഇസ്, 1 വയസ്സിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ മറാസ്മസ്, 1 വയസ്സിന് മേലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്വാഷിയോർക്കർ. ഇതാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. സ്ലൈഡ് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കാണിക്കാനായിട്ട്, കണ്ടോ വയറ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുക, എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന്, അത് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഫുഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, now next is I have 2 terms to be taught: calorific value and physiologic value. Calorific value and physiologic value. ഇത് ഞാൻ നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ പേപ്പേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എയിംസിന്റെ പേപ്പേഴ്സിലായിരുന്നു. നീറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ ഉള്ള പേപ്പേഴ്സിലാണ് ഞാനിത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാക്കിയ കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഐ ഷുഡ് സേ ദിസ്. കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 gram ഓഫ് ഫുഡ്, അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ,
ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 gram ഫുഡ്, അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, 1 gram കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 1 gram പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 1 gram ഫാറ്റ് കഴിച്ചു. ഈ ന്യൂട്രിയൻസിലൊക്കെ ഓരോ ഗ്രാം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് എൻ്റെ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? How much is the amount of heat energy released when a person consumes 1 gram of carbohydrate or 1 gram of protein or 1 gram of fat? അപ്പോൾ 1 gram of carbohydrate കഴിക്കുമ്പോൾ amount of calorific value is equal to 4.1. 1 gram of protein കഴിക്കുമ്പോഴോ 1 gram protein കഴിച്ചാൽ calorific value is 5.65. 1 gram fat കഴിച്ചാലോ calorific value is 9.45. Gram. Sorry, kilocalories per gram. The amount of energy released is measured in kilocalories, and the amount of food is measured in grams. So 1 gram of food is giving you 4.1 kilocalories of energy. 1 gram of protein is releasing 5.65 kilocalories of energy. 1 gram of fat is releasing 9.45 kilocalories of energy. Physiologic value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ amount of energy that is released. അതും കിലോ കാലറീസിന് രണ്ടും എനർജിയാണ്. ഒന്ന് വേസ്റ്റേജ് ആണ്, ഒന്ന് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് റിലീസ്ഡ്, ബോഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജി എത്രമാത്രം റിലീസ് ആകുന്നു ഈസ് ഫിസിയോളജിക് വാല്യൂ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് 4, പ്രോട്ടീൻസ് 4 ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇസ് 9. Okay, 4, 4, 9. So carbohydrates 4, proteins 4, and fat is 9. ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും? ഇത് എഴുതിയെടുത്തോ? Shall I say the question? Yes. A man consumes a bowl full of, or a katori full of, rice, dal, and fried chicken as his one-time meal. അപ്പൊ ആള് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ല, a man consumes let's say like 4 grams of rice with 2 grams of dal and 5 grams of fried chicken as his one-time meal. Calculate the the total physiologic value of the food that he has consumed is equal to. Total physiologic value of the food that he has consumed is equal to. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 4 grams of carbohydrate ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫിസിയോളജിക് വാല്യൂയും 4 ആണ്. അപ്പൊ 4 into 4 plus പ്രോട്ടീൻസ് എത്രയും പറഞ്ഞ 3 3 into 4 plus ഫാറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞ 5 5 into 9. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഫിസിയോളജിക് വാല്യൂ.
മനസ്സിലായോ? ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് 4 × 4.1 ചെയ്യും, 3 × 5.65 ചെയ്യും, പിന്നെ 5 × 9.45 ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ആള് കൺസ്യൂം ചെയ്ത മീൽ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുടെ എത്ര വരും? 73 പറഞ്ഞ 73. പിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തും അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ സമരപ്പന്തലിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കൺവേർഷൻസ് നടക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് റിസർവ് ആണ് ബോഡി എടുക്കുക. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കും, ഗ്ലൈക്കോജൻ എടുത്ത് ഗ്ലൈക്കോജനെ പിടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് തീരുമ്പോൾ ബോഡി പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഫാറ്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫാറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോഡി പ്രോട്ടീൻസിനെ തൊടുന്നത്. പക്ഷേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ റിസർവ് ഏകദേശം തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും ബ്രെയിൻ, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് അതിന്. അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അപ്പോഴേക്കും ടയേർഡ് ആക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ നാവൊക്കെ കുഴഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ഒന്നും കിട്ടൂല, നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിസർവ് കഴിയുന്തോറും ആളിങ്ങനെ അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഫാറ്റിലേക്കൊക്കെ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് 1000 വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടേ ബോഡി ഫാറ്റിലേക്ക് തൊടുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇത് മറന്നുപോയി. ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് എ പ്രൊലോങ്ഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ first the carbohydrate is used, then the fat is used, and then the proteins are used. You understand? That's how the sequence goes. അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്സ് എടുക്കരുത്. പ്രോട്ടീൻസിനെ ലാസ്റ്റ് ഗതി കിട്ടാതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെ ബോഡി എടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഫാറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന്റെ മീസൽസ്, കൈലോ മൈക്രോൺസ് കയ്യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ ബോളസ്, കൈമ്, ഫീക്കസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വിട്ടുപോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോർഷനിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റെഡി ആവുമ്പോ പറയണേ. തുടങ്ങാം.
ആദ്യത്തെ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാ. Okay. Read the following statements regarding the digestive system and select the correct statement. Esophagus passes through neck, thorax, and diaphragm and opens into stomach. Stomach is located on the upper right portion of the abdominal cavity. The stomach is a J-shaped organ, is the longest organ of alimentary canal. Cecum, a small blind sac, is a part of the small intestine and hosts symbiotic bacteria. Eda. Stomach left side, liver right side. Stomach is on the left side and liver is on the right side. So if you have a pain on the right hand side, that means you're having something related to liver or vermiform appendix. So be careful. So ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? Which of the following is the correct statement എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Correct statement ഏതാ വരിക? One is A. Cecum, a small blind sac, is part of small intestine and hosts symbiotic bacteria. Cecum doesn't have symbiotic bacteria. It's the colon that is having symbiotic bacteria. Colon is symbiotic bacteria. So question 1 is A. കാരണം neck, thorax and diaphragm. In the diaphragm കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് തുറക്കുന്നത്. Okay, Fatima മനസ്സിലായില്ലേ? Which one of the following statement is or are correct? Frenulum is a fold in which സാരല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും താൻ തെറ്റിക്കില്ല അത്. Frenulum is a fold by which tongue is attached to the floor of the mouth or oral cavity. Lower surface of the tongue has projection called taste bud. Pharynx is a common passage for food and air. Sphincter of OD guards and regulates the opening of stomach into duodenum. Colon has 3 parts, ascending, transverse and descending part, and the latter opens into the rectum. Spelling mistake on the correct here. Check the correct terms എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 is D. Yes, correct. Okay. What is the correct labeling of diaphragm given below? Choose the correct option accordingly. What is it? A is fundic, B is cardiac, cardiac, C is pyloric, D is esophagus, and E is duodenum. So it is 3C. Yes, correct. What is the dental formula of human being? Yeah, 4A. Okay. Now, fifth question. During intake of food, what prevents the entry of food into the glottis? Yes, food entry is prevented by epiglottis into the glottis. Now, sixth question. Segregate the following statements into true and false category and choose the right answer from the codes given below. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus and helps in lubrication. Correct. Mucosa forms gastric glands in the stomach and cribs in between the bases of villi in intestine. Correct. Cells lining the villi has brush border or microvilli. Correct. All the 4 basic layers in the wall of gut never shows modification in different parts of the alimentary canal. False. They show modifications. So the sixth question is answer is B. 6 is B. Any seventh നോക്കൂ. Seventh, label it correctly. Transverse section. A is serosa, B muscularis, C is submucosa, and D is mucosa. Appo 7 is D. Then the 6 B. 6 B. Ligida 6 oda poi 5 and 7 ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്കൂളിൽ 6 പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലേ കുട്ടി? Eighth question. Label the given diagram. Label the given diagram of transverse section of mucosa of small intestine, showing small finger-like projections. Idile A is vein, B is crypt, auricular depression, C is artery, D is villi, E is lacteal, F is capillaries. Appo 8A. Cecum, the first part of the large intestine, which hosts symbiotic microorganisms. Symbiotic alla, which host microorganisms മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Symbiotic അല്ല അവിടെ cecum microorganisms. A finger-like tubular projection
tubular projection, vermiform appendix. Vermiform appendix arises from the cecum. So 9 is C. The diagram below represents a duct system of pancreas, liver, and gallbladder. Label the diagram from A to C. A is gallbladder, B is common bile duct, C is pancreas, D is pancreatic duct, E is hepatopancreatic duct. Now, have I told you duct of Santorini and duct of Wirsung? The main pancreatic duct is duct of Wirsung and the accessory pancreatic duct is duct of Santorini. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാനത് Wirsung and Santorini? ബാക്കിലേക്ക് പേജ് തിരിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ? എനിക്കറിയാം, കണ്ട എനിക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. തലയിൽ കയറിയുണ്ടാവില്ല ഈ പേരുകൾ. ഇന്ന് ദുഷ്ടകളാ, എനിക്കറിയാം ദുഷ്ടകളാണ്. അതപ്പല്ലേ ചെയ്യണേ? ഉണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം എഴുതിയത്. മെയിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ടസ് ഡക്ട് ഓഫ് വിർസങ്. An accessory pancreatic duct is duct of Santorini. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എഴുതിയെടുത്തോ? പറാട്ടയാ ആയിഷ? എന്നിട്ടത് പറഞ്ഞതാ. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പൊറോട്ട ആലോചിച്ചതാണ്. അല്ല, പറയാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ പൊറോട്ട തിന്നാനുള്ള കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. 11 മണിയാണ്. ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിശപ്പ് വരണ ഒരു സമയമാണ് ഈ 11 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അമ്പടി താത്തക്കുട്ടിയെ. Any, go through the following statements regarding starch digestion. Separate a true and false statement and select the correct option accordingly. A statement നോക്കിയേ. ഇതിലെ കറക്റ്റും ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. Digestion of starch starts from the mouth. Correct. Around 30% of starch is digested in stomach. Correct. Digestion of food requires the action of pancreatic juice. Correct. Digestion of food is completed in the longest part of the alimentary canal. Correct. All are true. So 11 is option A. 12. Select the correct statement regarding the digestion and absorption of food in human beings. There is no.
Select the correct statement regarding digestion and absorption of food. Chief cells in our stomach lies against the basement membrane and secrete HCl. Chief cells allelo oxalitic അല്ലെങ്കിൽ parietal cells എന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റ് false ആയി. Fructose and amino acids are absorbed through the intestinal mucosa with the help of carrier ions like sodium. It's correct. Chylomicron are small lipoprotein particles which are transported into the small intestine into blood capillaries. No. About 70% of starch is digested by salivary amylase in our mouth. Select the correct statement. ഇതിൽ options ഇല്ല അല്ലേ? No options. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിയും ഡിയും ആണ് കറക്റ്റ്. 1ഉം എയും സിയും റോങ് ആണ് അല്ലേ? ഫാൾസ്, ട്രൂ ഇത് പറയണം അവരോട്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വിടാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എൻ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിലില്ല. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നോക്കൂ. So 13th question. Hepatic globule is Glison's capsule. Cystic duct is gallbladder. Crypts of Libercun is between the base of small projection thrown out small intestine. Renin is casein. Then pepsin is pepsinogen. Digestion is hydrolysis of food. So it is 465123. 465123. I think 13C. ശരി okay. 13C. Reconnect ചെയ്തോളൂ. 13 is C. Read the following statements thoroughly and identify whether they are true or false. Choose the right option accordingly. Bile is produced and stored in liver and gallbladder respectively. Correct. Hepatopancreatic duct opens into the proximal common bile ducts is a fusion of all the right and left hepatic ducts. True. Hepatopancreatic duct opens into the proximal part of the small intestine. True. Pancreas consists of two parts, exocrine and endocrine, which secretes insulin and glucagon hormone and pancreatic juices containing enzymes respectively. True. Pepsinogen, a secretion of chief cells, are activated by hydrochloric acid. Very true. Peptides are converted into dipeptides with the action of carboxypeptidases. Correct. All statements are true. 14A. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നോക്കൂ. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ pH is 5. parietal cells എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. നേരെ തിരിച്ചും ആവാട്ടോ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോപെപ്റ്റിഡേസസ്. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർകുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർകുൻ ആർ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ്. Succus entricus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോപെപ്റ്റിഡേസസ്. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർകുൻ ആർ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ്. Then chymotrypsinogen. Chymotrypsinogen is proenzyme. Bile salt is lipids. So 15 is A.
Option A, 15A. Now, go through the following statements regarding the physiology of digestion and identify whether they are true or false. Choose the appropriate option from the codes given below. Largest variety of hydrolases are present in omnivores, while the herbivores generally lack digestive enzymes. ശരിയാ, കൂടുതലും cellulase ആണ്. True. Digestive enzymes are of 4 types: amylase, proteinase, lipase, and nuclease. Very correct. Proteinases are known as proteases, which are released in the active form because the proteins, either cellular or extracellular, all are hydrolyzed by them in the absence of food. No, they are not released in active form. Protein enzymes എപ്പോഴും inactive form released ആവാറുള്ളൂ. കാരണം ആക്റ്റീവ് ഫോമിൽ റിലീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വഴി കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രോട്ടീനെയും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവർ കാണിക്കും. So protein enzymes are always released in the inactive form. Hydrolases and cholecystokinin are secreted by the exocrine part of the pancreas. That is false. So statements 1 and 2 are true, while 3 and 4 are false. So 16D. 17. Renin, it is inside the calves. Pashikuttiയുടെ stomachile. Casein is getting converted into para-caseinate. Spelling. Pepsin, which is present in human being stomach, converts proteins to 2 or more molecules of amino acids. Nuclease, which is present in small intestine, it acts on nucleosides. It converts nucleosides into inorganic phosphate. Enterokinase, it's present in small intestine. It converts trypsinogen into trypsin. Actions 1, 2, and 4 are correct. 17, actions 1, 2, and 4 are correct. കാരണം വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിന് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രജൻ ബേസസും പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ അങ്ങനെ 3 എണ്ണമായിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ. അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവർ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ തന്നെയാണ്. So 1, 2, and 4 are correct, and the remaining third one is wrong. Now match the glands of column 1 and their secretions in column 2 and choose the right option. 2, 3, 1, 4. 18 is A. 18 is A. 2, 3, 1, 4. Choose true and false regarding the statements. Choose true and false statements regarding the pancreas. It is a compound gland as it possesses both exocrine and endocrine parts. True. Exocrine part secretes alkaline pancreatic juices. Endocrine part secretes hormones like insulin and glucagon. Exocrine part secretes alkaline. Yes, moonum true aanu. They are surrounded by glissons capsule. False aanu. Secretion of these glands forms gastric juice. False aanu. 19 is A. Yes, Fatima, correct. Which one statement is incorrect regarding the process of digestion and absorption in humans? Which is incorrect? Small intestine is a major site. Correct, Anna. 40% of total absorption takes place in proximal part of the small intestine. No, it occurs in large intestine. Drug, alcohol, little water, salt are absorbed in the stomach through mucous membrane. It occurs in mouth. Little of these 4 സാധനങ്ങളും മൗത്തിലാണ് നടക്കുക. Large intestine is a site of absorption for water and products of bacterial digestion. No. So option B, 20B. Go through the following statements regarding the absorption of nutrients. Identify whether they are true or false, then choose the correct option accordingly. Absorption of monosaccharides, alcohols, and water and medicines like aspirin occur in the stomach. Correct. Fatty acids cannot be absorbed directly. Correct. Glycerol can reach in the blood and lymph directly. Correct. Maximum absorption of water takes place in small intestine. No, maximum occurs in large intestine. Then we have large intestine and mouth are not the site of absorption.
നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചീക്സിൽ കൂടെ ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ is 21 is B, correct. Read carefully the following statements regarding the absorption of nutrients. Find the incorrect statement. Choose the correct option. Absorption of carbohydrate takes place in stomach and jejunum part of the intestine. Incorrect. The water molecule, water-soluble end products of food can reach the blood and live directly. No. That is wrong. Large intestine and buccal cavity do not function in the site of absorption. Correct. Large intestine and buccal cavity do not function as a site of absorption. No, they are site of absorption. Large intestine is a site of absorption about 90%. Laga 4 correct lo. Baki ella incorrect aanlo. Ayyo sorry, 2 um correct aanu. 2 um 4 um correct aanu. 1 and 3 wrong. Angane oru option unda. Appo idine pidichu 3 aakanam. Option C ne pidichittu 1 and 3 aaki maatanam. Nale option correct avulu. Go through the following statements. Appo 22C provided you change that 2 to 3. Go through the following statements regarding the absorption of fat. Find the correct and incorrect statement and choose an option accordingly from the codes given below. Measles and chylomicron are concerned with absorption of fat. True. Chylomicrons are water-soluble droplets of fat which contain triglycerols, sterols, and phospholipids. False. 2 is false. 1 is true. Measles are water-soluble droplets of fatty acids and glycerol which are formed by... No, that is false. Sorry, that is true. 1321. Chylomicron protein-coated vesicles are released from the intestinal cells into the bloodstream by lacteals. True. So 1, 3, and 4 are correct. 2 is incorrect. I think 23 is B. Okay, so 22 is C and 23 is B. Okay, now respiration or തുടങ്ങിയിട്ടെ. Yeah, breathing and exchange of gases. Let's see the difference between the breathing and the respiration. Breathing in the parasi. Three weightage or chapter, you get 3 to 4 questions for sure. That means 12 marks into your pocket. The thing is that the chapter is really easy, but the problem is you make a lot of mistakes because a lot of confusing statements occur in this. അതുകൊണ്ട് careful ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവരുടെ study material is more than enough. Everything is inside it. Okay, respiration, breathing in the panel, it is simply taking an oxygen, giving out of carbon dioxide, which every small child sees. But respiration involves a chemical process in which the nutrients that are absorbed after digestion needs to be broken down to release energy. Why? This energy is utilized for the metabolic activities. So respiration is actually a very big process which includes breathing as one of the steps. Okay, so that is breaking down of the nutrients. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ജോബിലേക്ക് പോവാൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അവർ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചൊരു PhD എടുത്തത് കൊണ്ടല്ല. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച വശം നിങ്ങളൊരു ഹെക്ടിക് ടാസ്കിലേക്ക് കയറി നോക്കൂ, യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ടയറിങ്. നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഭയങ്കര സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ആ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല. വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ലറ്റിക്സിൽ പോയിട്ട് റണ്ണിങ് റേസ് ഓടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൺ ഡു ഇറ്റ്. യു വിൽ ബി വെരി ടയർഡ്. കാരണം വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആ ഫുഡിൽ നിന്നും എനർജി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ബ്രെയിൻ ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് നിറച്ച് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എനർജി എടുത്ത് എല്ലാ ഓർഗൻസിനും കൊടുത്ത് ഓർഗൻസിനെ ഹാപ്പി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രെയിനിന്റെ മോട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ അടി തന്നിട്ട് അവിടെ സ്ലീപ്പ് മോഡിലിടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഈ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കിറിങ്ങിയ പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കാറ്. Okay. So respiration is a breakdown of nutrients to release energy for the metabolic activities.
Okay, fine. Now there are different respiratory organs. General body surface idella animal kingdom nammal kaanum, which is found in lower invertebrates and all that. Earthworms nokka pidichu nammal veilathu kondittu kayinjal aage pada chukki chulinje chattu povada spot il adu chattu po because the skin is a respiratory structure for them. അതേപോലെ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ മേത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൈഡിൽ you can find small holes, and these holes are known as trachea, okay, through which the air enters to them. Then comes in the fish, it is the gills. Okay, fishil gills aanu, tadpoles gills aanu. Nammalil the higher vertebrates, it is the pulmonary respiration, which is the lung. Okay, so now we come to the human respiratory system. Human respiratory system is divided into two. As we do the digestive system, there is an air passage and there are paired lungs. So now we are going to the air passage. Okay, air passage ennu parnal idana enikku parayanullathu. So there are nostrils, nasal passage, then there are nasal chambers, which is leading you to pharynx, then to larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. Idu ezhudukku. Nostrils, nasal passage, which leads you to pharynx, nostrils, nasal passage, leading you to pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. ഇത് മൊത്തം എഴുതിയെടുക്കരുത്, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് തരാനായിട്ട്. പറയുന്നത് മാത്രം എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ, കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്കി കുറെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അവസാനം തലയൂലിയ വാലൂലാണ്ട് നിൽക്കും. നോസ്ട്രൽസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെയേഴ്സ്. അതിന്റെ താഴെ നേസൽ പാസേജസ്. Nasal passages is leading to pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. Okay. Now, ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ലാറിങ്സ് ഈസ് അവർ സൗണ്ട് ബോക്സ്. ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ട്രക്കിയ എന്ന ഭാഗത്തിൽ, ട്രക്കിയ തൊട്ട് ഈ ബ്രോങ്കൈയുടെ തുടക്കം വരെ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ്. ഇപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളേർഡ് റിങ്സ് ബീങ് അറ്റാച്ച്ഡ്. അല്ലെ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ റിങ്സ് ബീങ് അറ്റാച്ച്ഡ്, and that is known as cartilaginous rings. You know, that is to prevent the. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ. അതായത് ആദ്യം ട്രക്കിയ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ട്രക്കിയ ബാക്കിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈസോഫേഗസ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ. അപ്പൊ ട്രക്കിയ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോവാ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈസോഫേഗസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിസ്റ്റോളിസിസ് കണ്ടമാനം അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് വല്ല അടിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ 11:30 നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ 11:45 എനിക്ക് സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ കോട്ടും ടൈയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി ഇടണം, അതിന്റെ VPT ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, എനിക്ക് നേരമില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം രഹസ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കണം, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെവർ മൈൻഡ്.
അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പെരിസ്റ്റോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രക്കേനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ തട്ടുന്നു. അപ്പൊ ട്രക്കേ ഇരിക്കുന്ന നോക്കൂ, 2 ബ്രോങ്കൈ ഇരിക്കുന്ന നോക്കൂ, ലങ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു തട്ട് കിട്ടി എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ 2 ബ്രോങ്കൈ അടക്കം ലങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോരില്ലേ. So what happens? The alveoli, see the alveoli also gets moved. So what happens? The lungs perishes, the lungs collapses. In order to avoid the lungs from collapsing and facilitating peristaltic movement, the trachea is protected by cartilaginous strings. Cartilaginous strings complete അല്ല, half മാത്രമേ cartilaginous strings ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പ്ലെയിൻ ആണ്. ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രമേ കാർട്ടിലേജ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിൽ cartilaginous rings ഇല്ല. Okay, that is one thing. And then the bronchi ends in alveoli, and alveoli are the structural and functional unit of lungs. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് the division of the bronchi, അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. The division of the bronchi. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നോക്കൂ, each bronchi enters into the lungs as primary bronchus. Singular ആണ് bronchus, plural ആണ് bronchi. Okay, they enter as primary bronchus. They divide as secondary bronchus. Secondary bronchus divides as tertiary bronchus. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കുക. Tertiary bronchus is changing as terminal bronchus. Terminal bronchus into respiratory bronchus. Respiratory bronchus into alveoli. I will write and give you. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാസേജിന് ഒന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ വി ഹാവ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കസ്, okay, which is leading to secondary bronchus, okay, which is leading to tertiary bronchus, okay, and this is leading to terminal bronchus, okay, terminal bronchus is leading to respiratory bronchus, respiratory bronchus is leading to alveolar duct, and alveolar duct is leading to alveolar sac. Okay, ഇവിടം വെച്ച് ഞാൻ നിർത്താണ്. ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ലങ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയണം, ആൽവിയോളൈനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് പറയണം. ഇത് മൂന്നും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ. ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, അടുത്ത ആഴ്ച എന്നല്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചുറുചുറുക്കോട് കൂടി ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ എന്റെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും കേട്ടോ, ടെൻഷൻസ് വേണ്ട, ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു നല്ല പുസ്തകം കേട്ടോ, ഈ ട്രൂമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ്. ഈ ട്രൂമാന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഇരുന്ന് വായിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ. ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാട്ടോ, ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നേ. സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ.